Okay, we're about to start. Okay, hello, hello everyone. Hello. Dear participants and representatives from the public and private sectors in Mongolia, we welcome your attendance at the Great Masters Seminar, Taiwan Education Center Mongolia, Global Leadership University Online Programs 2022. So today is March 25th. We are honored to have Dr. Wei-Hwa Pan, Dr. Pan, the Associate Professor and Dean of International Affairs in National Yunlin University of Science and Technology in Taiwan. Dr. Pan will give a lecture on the recent disruption of global supply chain and the management. Dr. Pan's lecture will be assisted with Mongolian translation by Billy. Billy is an English teacher at Global Leadership University. So dear participants, if you would like to share your comments, please feel free to type in the chat box. Yes, just to type your questions or your comments. So without further ado, Dr. Pan, would you like to start the lecture, please? За сайн байцгаана уу гэж хүмүүстээ өнөөдрийн сэдв болохоор сүүлийн үеийн хангамж нийлүүлэлтийн сүүлийн үеийн дасгалтын хангамж нийлүүлэх менежмент гэсэн сэдв байгаа. Өнөөдөр сэдвийн маань илтгэж болохоор доктор Пан байгаа. Yunlin их сургуулийн гадаад хилцсэн захирал хүн байгаа. За та бүхэн одоо лекцэнд идэвхтэй оролцоод ямар нэгэн асуулт тайлбар байх юм бол доор харагдаж байгаа чат бокс нь буюу мессеж бичдэг хэсэгт та бүхэн мессеж үлдээгээрэй. Баярлалаа. Okay, it's my pleasure to be able to participate in this program. And I remember that many years ago, I used to have 2 Mongolian students who studied in YunTech. They are under my supervision. And they are all great students. За сайн байцгаана уу? Доктор Пан та бүхэнд мэдчилж байна. Тэгээд доктор Панд маань олон жилийн өмнө 2 Монгол оюутан байсан. Бүгд сайн оюутан байсан. Okay. So before I talking about these topics, first of all, I like to briefly introduce myself. Okay. I hold my PhD degree from the Birmingham University from the United Kingdom. And I also studied in the Harvard universities, particularly in some the case training programs for half a year. And I also serve a few administrations jobs in the University of the University of Science and Technologies. За өнөөдрийнхөө сэдвийг эхлэхээс өмнө доктор Пан багш өөрийнхөө талаар танилцуулахыг хүслээ. Доктор Пан багш маань болохоор Английн Их Британий Birmingham их сургуулийн доктор. Тэгээд Harvard Case сургуулийн төвд бас 1.5 жил сурсан. Тэгээд одоо болохоор энэ Yunlin их сургуулийн захирлын ажил хийж байгаа. Okay. Particularly, I'm also become some visiting some university visiting professors. Okay, for example, in Indonesia, in the technology Sepula November in Indonesia, and the National Saratov Technical University in Russia, and also a visiting professor in Vietnam, in the Vietnam Commerce University in Hanoi. Okay. Доктор Пан маань болохоор зочин профессор байдаг байх нь Индонезийн их сургуулийн Institute Technologies Sepula November гэж сургуулийн зочин доктор, мөн Оросын холбооны улсын техник их сургуулийн зочин доктор, мөн Вьетнамын худалдааны сургуулийн зочин доктор байх нэ. Okay. I have some the industrial experiences. Particularly, I'm used to be served as an external consultant to Alibaba Taiwan
And when talking about the supply chain management, I have something to share with my Alibaba experiences. За доктор Пам маань болохоор мөн зарим нэгэн аж ахуйн нэгжүүдэд аж үйлдвэр бизнес эрхлэх шиг зөвлөгөө өгдөг байна. Түүний нэг жишээ нь болохоор Тайван дахь Alibaba-д энэ хангамжийн талаарх зөвлөгөө өгдөг ийм зөвлөгч багш байна. Okay. Apart from that, I'm also the newspaper columnist. Okay, I write for some Taiwan newspapers and economic daily, something like that. Okay, I serve as a columnist for 8 years already. Мөн сонинд өөрийнхөө өгүүлгийг нийтлдэг хүн байх. 8 жилийн турш өгүүлгээ сонд хэвлүүлж байгаа хүн байна. Okay, so this is my CV and my brief introductions. Before I study, I also like to talking about my university. Okay, my university is located in the central part of Taiwan, Yunlin County. So the university is named as National University of Science and Technologies. Okay. За маш лекцээр саяных болохоор манай доктор Пам багш маань довчхон танилцуулга байлаа, CV байлаа. Мөн одоо Пам маань та бүхэндээ өөрийнхөө сургуулийн талаар танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгээд Пам багш маань сургууль болохоор National Yunlin University гэдэг Science and Technology гэдэг энэ Тайваны төвд байрладаг сургууль байна. Okay, my university is very famous for the industrial academic cooperations. Okay, we rank 28th around the world. Okay, so it's also top 1 or 2 industrial cooperative universities in Taiwan. За аж ахуйн тухайн сургууль маань аж ахуйн салбартаа болон боловсролын төвшөнд хослуулсан мэргэжлээрээ дэлхийд 28-д бичигддэг ийм шилдэг сургууль байх нь. And also in general we rank about 300 to 400 in terms of the impact rankings. Okay, so that means the university has a very strong impacts towards academic, okay, in the world, which we feel very proud of. In terms of these measures, okay, we are the number 6 in Taiwan. Okay. За ерөнхийдөө ерөнхий одоо сургуулийн төвшнгөөр бол 400 доктор байдаг. Яг одоо өөрсдөө сургаж бэлтгэдэг одоо энэ салбар дээр болохоор эхний дөрөвт байдаг бахна Тайван улсад. Okay. Apart from the industrial rankings, okay, being a student or international student, if you study in foreign countries, okay, the beautiful campus and the friendly environment is also important. My university is famous for the scenic campus, as you can see in the picture. За ерөнхийдөө оюутан залуучууд гадаадас сурахдаа янз янзын сургуулийн байранд байдаг бахан. Гэхдээ ихэвчлэн энэ сайхан ийм байгальтай энэ кампуст байхыг хүсдэг байх. Тэгээд манай сургууль болохоор энэ байгалийн үзэсгэлэнтэй хосолсон кампустай. Okay, and this is also one of the scenery. Okay, actually this building is the international office. We have quite a good buildings. Okay, this is the international office. Okay, my office is here. Okay, okay, in the second corner, in front of facing the lake. So I like my office view very much. Okay, I hope one day I can invite Mongolian guests, okay, to enjoy my view as well. За одоо та бүгд харж байгаа энэ зураг болохоор манай Yunlin сургуулийн хэсэг байна. Тий. За энэ болохоор үнэндээ болохоор жоохон чимээгүй байдгүй. Манай энэ болохоор яг гадаад сургалт хариуцсан хэлц байгаамаа. Одоо Пам багш маань өөрөө болохоор 2 давхарт одоо та бүгдэд харж байгаа бахнад бөркилөд улаанаар ингээ бөркилсэн байна. Яг энэ шилэн цонхтой энэ 2 давхар өрөө байна. Энэ өрөө маань болохоор яг нуурлуу ингээд харсан байдаг тий. Өдөр болгон сайхан үзэсгэлэнтэй байгалыг хардаг. Би баяртай. Нэг өдөр одоо
Тайван сурч байгаа Монгол оюутнуудтайгаа би уулзна гэдэгт итгэвчтэй байна. Okay. And then I will move to talking about the organizations of today's talk. Okay. Today's talk is mainly about the supply chain and how the disruptions of the supply chain happened. All right. Өнөөдрийн ярих сэдвийг маань ерөнхийдөө харуулах юм бол ихэвчлэн хангамжийн сүлжээ хангамжийн талаарх удирдлагын талаар ярих болно. Олон улсын сүлжээ хангамжийн удирдлага тэгээд юунаас болоод энэ сүлжээ хангамжийн талаар дасалтаад байгаа талаар бас хэдүүлээ ярилцсанаа. Ирхэн хаалгач чичтгүү please. Okay. Before understand the disruptions of the supply chain, we need to know how is the current situations and the current development of the supply chain. The global supply chain now are mainly located in China, which is in East Asian supply chain, and another one is in the Germany, centered European Union. This is the second supply chain. За өнөөдөр энэ олон улсын хангамжийн талаар ярихдаа хангамжийн талаарх баазууд суурилсан байна гэдэг талаар дэлгэрэнгүй ярих болно. Хамгийн их одоо хангамж байдаг газар болохоор энэ Зүүн Аз байна. Ялангуяа Хятад. Дараагийн нэг томоохон хангамж нийлүүлдэг газар болохоор энэ Европын холбооны улсад байдаг Герман улс байна. Европын холбооны тогтвортой Герман улс байна. Okay. You know there are two main disruptions. Okay, about the recent supply chain disruptions. The first one is the pandemic. Pandemic hit East Asia and hit Europe. Okay, but the U.S.-China trade war also mainly hit China. But because China is so important in the East Asian supply chain, so it was also causing a big disruptions to the East Asian supply chain as well. За өнөөдрийн энэ нөгөө нэг дасалтын талаар хэдүүлээ ярих нь олон улсын хангамжийн дасалтын талаар хэдүүлээ ярих нь энд хоёр хүчин зүйл нөлөөлсөн байна. Нэг нь болохоор саяхан болж өнгөрсөн болохоор энэ цар тахал байгаа. Цар тахлын үед цар тахал маань болохоор дэлхийн бүх орнд нөлөөсөн ч гэсэн ерөөхдөө Европ болон Азад их хүчтэй нөлөөсөн. Тийм учраас ерөөхдөө энэ дасалтын юу эхэлсэн. Нөгөөх нь болох нөгөө хоёр дахь зүйл маань болохоор Хятад болон Америк нэгдсэн улсын худалдааны дайн байх нь байна. Тэгээд бас ингээд худалдааны дайн Хятад орсноор Азийн орнуудад хангамжийн үйл ажиллагаа явуулах тал дээр ерөөхдөө дасалтын үйл ажиллагаа харагдаж гарч ирсэн. Okay, then I will try to introduce why the pandemic and the U.S.-China trade war will cause the disruptions of the supply chain, and how can we manage the supply chain once the outside situation has been changed. За тэгээд өнөөдрийн тал дээр төлөх үү яагаад одоо энэ хоёр хүчин зүйлээс болоод байгаа дасалтын одоо энэ нийлүүлэлтийн дасалтын тал дээр хэдүүлээ түлхүү ярилцах болно. Эдгээр удирдлагууд хэрхэн зохицуулах уу, гадна талаас нь хэрхэн нөлөөлөх үү гэдэг тал дээр хэдүүлээ ярилцъя. Okay, and also because of a lot of the developing countries such as Mongolia, mainly you have the small and medium-sized enterprises. How a small medium-sized enterprises, okay, in the new supply chain era, how can we survive in this new trend? Okay, I will give some takeaway, okay, and to share with everyone. За манай Монгол орны хувьд гэх юм бол бид нар хөгжиж байгаа эдийн засгийн орны хувьд одоо дундаж төвшний болон одоо дөнгөж эхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн хувьд яаж энэ хангамж нийлүүлэлтийн ажиллагааг тасалдахгүй байх талаар хэдүүлээ өнөөдөр бас ярилцсанаа. Okay. First of all, let me introduce how importance of supply chain. За эхний зүйл болохоор энэ хангамж нийлүүлэлтийн сүлжээ гэдэг зүйл хэрхэн маш ямар ач холбогдолтой юм бэ гэж. Okay. You know,
when talking about the supply chain, let's talking about Soviet Union legacy. Okay, this is the aircraft carrier variant. Okay, because it cannot complete it when the Soviet Union finished. За ингээд одоо хангамжийн олон улсын хангамжийн энэ сүлжээний талаар ярихаас өмнө хэдүүлээ нэг зөв толгой тулсан илүү энэ нэг одоо Совет Union-ы үед болсон нэг түүхэн талаар нэг дурдж өгье гэж бодож байна. Энэ болохоор одоо варьяк гэдэг нэртэй энэ нисэх онгоцыг зөөх чадaltaй энэ усан тээврийг бүтээх гэж оролцсон байх нэ. Тэгээд арайхандаа дуусаагүй. Юу яаж байгаа юм шиг. Okay, and this is from the shipbuilding the factory director Makarov. Once he said, if he or his the shipbuilding company has to finish the whole the aircraft carrier, okay, he need the Soviet Union, the Party Central Committee, the State Planning Committee, military industrial commissions, okay, and 6 related major, the major and the 8,000 supporting manufacturers, okay, all together to finish one aircraft carrier, okay. But because of Soviet is finished, okay, so this ship cannot be no longer finished. За энэ том нөгөө нэг варьяк гэдэг онгоцыг бүтээхэд бол 9 одоо үндэсний аж үйлдвэрийн нэгдэл тэгээд ийм 600 холбоотой энэ мэргэжилтэй хүмүүс тэгээд 8,000 одоо нөгөө нэг аж үйлдвэрлэгчид нийлж энэ том хүлгийг бүтээсэн байна тийм. Okay. You know but when the variant, okay, he cannot be finished, but the China buy the unfinished carrier, and just soon after a few years, okay, China rebuilt, okay, into just like a brand new aircraft carrier, okay. So in this sense, variant need a complete industrial supply chain to finish its buildings. But because of the Soviet is in its command economy, the command economy has gone, but no supply chain, okay, still survive, okay, after Soviet Union. But in China, they have a supply chain, so China can build this aircraft carrier easily. За тэгээд дараагийнх нь яг бүтээж чадаагүй байсан ч гэсэн сүүлдээ одоо нөгөө нэг агарын тээврийн хүлэг онгоц зөөддөг энэ варьяк-ыг бүтээгээд түүнийгээ болохоор одоо нөгөө нэг тээвэрт одоо нөгөө нэг сүлжээ хангамжийн тээвэрт ашигласан гэж байна. Okay, and now I would like to introduce, okay, what is the foreign the so-called the value chain, okay, or the supply chain, global supply chain, okay, in year 2025, 2015, sorry. За 2015 оны байдлаар байгаа одоо нөгөө нэг дэлхийн нөгөө даяартай дэлхийд ханган нийлүүлж байгаа хоёр талын одоо нөгөө нэг жишээлбэл Герман, Хятад энэ төр гээд байгаа тий. Хоёр талын гэрээтэй тэгээд гадаадын нэмэн үртэг шингэсэн ийм хэв шинжийн загварыг одоо багш танилцуулж байна та бүхэнд. Okay, in the year 2015, okay, you can see there are 3 major, okay, supply chain center. Okay, the first one is the United States, and the Canada and the Mexico are their satellite countries. Because American has a lot of the supply chain located in Canada and Mexico. Okay, and China also have lots of the supply chain and is in its neighboring country. For example, like Japan, Korea, Taiwan, India, Indonesia, Brazil, etc. Okay,
And Germany, okay, they have the whole European Union, okay, as its main supply chain, okay, area. За одоо энэ зурган дээр болохоор гурван хамгийн том хангамжийг хангадаг гурван орныг харуулж байна тийм. Нэгдүгээр нь бол Америк нэгдсэн улс, үүн дээр болохоор Канада, Мексик гэдэг дагвар одоо ойролцоо бас нөгөө нэг олон улсын хангамжид өөртөө суурилуулсан хоёр орн байна. Дараагийн том орн болохоор Хятад. За тэгээ Хятадыг харах юм бол тэгээд Япон, Солонгос гэдэг Тайпа гэдэг байна. За Герман болохоор мэдээж бүх Европын холбоо руу бол хангамж явуулна. Тэгээд энэ ч том хангамжуудтай нь одоо Франц, Бельги, тэгээд Англи энэ гэсэн орнуудыг харж болно. Okay, you see Taiwan, even though Taiwan is a small island, okay, Taiwan here you can see here it denoted as a Chinese Taipei. Okay, Chinese Taipei is almost equal important partners. Okay, as Korea, and even more significantly, roughly the same size about Japan, okay, to China. Okay, so in the East Asia, the most important supply chain are distributed between China, Taiwan, Korea, and Japan. За Хятадын дистрибьюшнуудыг та бүхэн харж байна те. Одоо гурван орн байна. Тайван, Хятад, Япон гэдэг. Тайваны хувьд болохоор энэ хоёроос бол арай жижигхэн. Гэхдээ одоо нөгөө нэг чадамжийн хувьд болохоор эдгээр орнуудтай бол өрсөлдөхүйц. Одоо олон улсын хангамж нийлүүлэлтийг бүгдүүлж байна. We also see Mongolia here. Okay, in Mongolia is because Mongolia provides some key important raw materials to China. Okay, so therefore it also a very important contributors to Chinese supply chain. За Монголыг та бүхэн харж байгаа баха те. Түүхийн эд одоо хангадаг гэдгээр Хятад руу хангадаг гэдгээр та бүхэн харж байна. Okay, here you can see it is the Russian Federations. Russia. Okay, you see Russia now economically it is relatively weak. Okay, compared to Taiwan, for example, you can see. Okay, so Russia play a much little influences compared to its size and its military strength. Okay, so economically, Russia did not perform well. Okay. За одоо энд жижиг харж байгаа бол Орос улбаны улс байна тий. Яг бусад юмараа биш зүгээр эдийн засгийн хувьд болохоор Тайван болохоор одоо нөгөө нэг хангамжийн хуваараа бол Оросоос арай илүү гарах чадвартай ийм. Okay. Now let's turn to if we further differentiate. Okay, those supply chain into the so-called domestic firms and multinational manufacturer firms. Okay, the picture will be also very different. Okay. За одоо нөгөө нэг үндэсний үйлдвэрлэгчид тэгээд олон улсын үйлдвэрлэгчдийг хэдүүлээ харъя. You can still see that in year 2016, okay, this is Germany, this is China, this is USA. Okay, you know the China contribute to the global value chain by its own domestic manufacturer firms. Okay, and relatively less by the multinational firms. Okay, it is a little bit less. So that means China contribute in the global supply chain mainly by Chinese firms itself. Of course, some multinational firms also play some important parts, but as not as significant as its domestic firms. За Хятадын хангамжийг илүү харах юм бол Хятадын хангамж бол төлхөө дотооддоо чиглэсэн
сүлжээ хангамжаа явуулдаг байх нь маань их олон улс руу явуулдаг ч гэсэн энэ нь болохоор дотоодынхоо хангамжаас бага хувь эзэлдэг. Okay, if you look at the 2005, the most shocking contradictions, okay, about this 2005 and 2016 is the disappear about the Japan. Okay, the Japanese supply chain are largely being replaced by China. Okay, you can see the position. China used to be the satellites to Japan, but now Japan become the satellite of the China. За тэгээд Японы бол хангамж ерөөхдөө 2005 онд яг одоо багшийн зурснаар ийм байдалтай байсан. Гэсэн ч одоо Японуудын supply chain-ийнх нь одоо нөгөө нэг байршлаа солиод хятад түлхүү одоо төвлөрсөн хятад улсад. Okay, so that's the reason why I put the US-China trade war, okay, is a key important disruption factors to the global supply chain. Because according to these firms, global value chain, you see China is so significant in the global supply chain. Once you try to remove China from the global supply chain, it's a very big change. And it's very difficult for Americans to do so because China is so important in the global supply chain. За одоо өнөөдрийн хамгийн том одоо дэлхийн сүлжээ хангамжийг хангаж байгаа газар болохоор Хятад. Хятадыг 16 Хятадыг ерөөхдөө энэ тоглолтоос хасчих юм бол маш хэцүү тий замбраагүй байдалтай болно гэж тий. Okay, now after we knowing the current global supply chain, now we are talking about some basic understanding about the goal of the supply chain management. За одоо яг ерөнхий тий суур одоо олон улсын хангамж нийлүүлэлт удирдлага гэж юу вэ гэдэг талаар нэдүүлээ төлхөө ярэ. Okay, the supply chain management actually we are talking about the process from the procurement of the raw material to the sales to the end customers. Those long channels are integrated into a seamless process. За энэ болохоор ерөөсөө маш тийм нөгөө нэг чухал гагнагдсан ийм үйл явц байд юм байна. Олон улсын хангамж гэдэг энэ үйл явц. Энэ үйл явц нь болохоор салшгүй нүхсүү гарахгүй ийм хоорондоо холбоотой. За ямар холбоо энэ дотор байгаа юм бэ гэхээр түүхийн идээс тий одоо бүтээгдэхүүн болоод бүтээгдэхүүнээс эзэнд нь хүргэж байгаа тий хэрэглэгчд хүргэж байгаа энэ процессыг болохоор олон улсын хангамж гэж нэрлэдэг байгаа юм аа. I remember when I was a child, I come from a farmer's family, and yes, my families, we grow rice, but sometimes the rice, there is no dealers, buy our rice, and so therefore there is no one deliver our material to the end customers, so the rice can only rotten in the field, and become the valueless. Okay. Одоо ингэ бодоод үзэхэд манай гэр бүл будаа тарьдаг байлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол будааг одоо түгээх хүн байхгүй. Эсвэл худалдан авахч нь байхгүй байх юм бол тэр будаа маань нөгөө талбар дээр байж л байна гэсэн үг тий. Одоо овоолостой байж л байна гэсэн үг. Хаалга close the door. We are busy, okay? So once if the farmers what they produced can be safely sold to the end customers, I think it will benefit for producers and the customers. За тэгээд нөгөө нэг оволтой байгаа будаага тий найдвартай хадгалж жагаад одоо хэрэглэгчд нь хүргэх болохоор хамгийн чухал зүйлээ.
For the international supply chain, it will be even more difficult because international supply chain, it related to a lot of the cross-border activity. За олон улсын харин хангамжийн удирдлагын хувьд гэх юм бол энэ нь болохоор бага зэрэг хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл хил дамнаж худалддаг учраас. Okay. So therefore, you need to coordinate and rationalize the logistic of management functions for global productions and marketings in many different countries. So it makes the international supply chain management very complicated. За ийм учраас олон улсын хангамжийн удирдлага болохоор бага зэрэг тийм үү хэцүү болж ирдэг. Үүнийг гэхдээ зохицуулахын тулд та яг хөглөр нарийн үндэслэл гаргах хэрэгтэй, төлөх хэрэгтэй. Тэгээд логистик болон бусад функцүүдийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэж юм тий. Үүнд нь болохоор олон улсын бүтээгдэхүүн ба маркетинг гэдэг нь болохоор бусад орнуудад ялгаатай байдаг гэж. Okay. In order for the purposes for the multinational firms, for the international supply chain is that we have to find the cheaper production base to save cost, but the time and the reliability, okay, has to be meet our requirement. За олон улсын хувьд тэгэхээр тийм үү тэд нар болохоор үнийг болохоор хямдхан үн өгдөг. Тэгээ цаг хугацаа болон бусад зүйлийг бол төлхөө авч үздэг байх нэ тий. Одоо ихтэй найдвартай одоо хадгалалт тий. Тэгээд хямд үн тэгээд цаг хугацаа тий. Okay. And you can see, for example, like Samsung. Okay, Samsung has a lot of the manufacturer side, okay, production side, and the sales office, okay, and also R&D offices. How can Samsung headquarters coordinate the global productions and the global sales? Okay, it's just like a global web. Okay, so interwebs. Okay, how can we link them together? Okay, so this is the so-called international supply chain management. За одоо олон улсын хангамжийн удирдлагыг ярихын тулд Samsung компани жишээн дээр хэдүүл авч үзье л да. Тэгээ за Samsung компани удирдах төв нь тэнд байлаа гэхэд тий. Одоо бүтээгдэхүүн хийдэг газрууд нь хаасаг үл байна л да. Та бүхэн харж байгаа Шанхай, Бээжин, Шинжэн гээл тий. Франкфурт гэдэг тий. Тэгээд янз янзын газруудад байна. Эдгээр зүйлийг хэрхэн одоо удирдах уу гэдэг болохоор хамгийн хүндрэлт хэрхэн одоо дэлхийн зах зээл дээр эдгээр бүтээгдэхүүн одоо жишээлбэл тэмцээнд байгаа бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээл дээр яаж гаргах вэ? Яаж одоо нөгөө нэг supply chain-ийн менежментийг удирдах вэ гэдэг чинь бол хамаах хэцүү асуудал болох нь. Okay. And there are some trends of the global supply chain development. Okay. First of all is the so-called simple global value chain and the complex global value chain. The simple means you just pass one border. Complex means you may pass 5 or 6 times of the borders. Okay. So for example, like the iPhone. Okay. One iPhone, the iPhone to complete, it has to come across the border for about 5 or 6 times. Okay. So iPhone is a typical complex global value chain productions. За одоо нөгөө нэг simple global value chain гэдэг болохоор simple гэдэг болохоор нэг орноос нөгөө орн руу гарч байгаа. Complex энэ value chain энэ ханган нийлүүлэлт болохоор complex маш хэцүү 2-3 орныг хэлд авдаг. Тэгэхээр нэлээд одоо асуудалтай байдаг. Одоо хангамж нийлүүлэлтийн хувьд дээр үүний нэг жишээ бол iPhone компани жишээ байгаа. iPhone компани олон улсын хувьд нэлээд тийм нөгөө нэг өөртөө тийм олон авч зарах болохоор нэлээд тийм ажиллагаатай гэсэн үг. Okay. For example, like the Chinese firms, if they buy Mongolian cooker, okay, the material has come across the Mongolian Chinese border just once. Okay, so it is a simple global value chain.
За тэгээд хятад манай Монголоос 100 авлаа гэхэд Монголоос бол хятад руу бол ойрхон учраас нэг хил дамнаад очичнаа гэж байна. Энийг болохоор та бүгдээ нөгөө нэг simple GBC гэж нэрлэдэг. Okay, but you know that it's a very surprisingly, okay, you know the simple GVC or complex GVC productions, the proportions are decreased as a result of the increasing domestic productions. Okay, we see some trends that such as in China, in the USA, Germany, and Japan, the domestic productions or domestic value chain, okay, are gradually increase their proportions. So therefore, the global value chain are decreasing. Okay. За дотоодд ханган нийлүүлж байгаа энэ үйл явц маань болохоор сая энэ хоёрын нэг хоорондын хувийг харьцуулах юм бол дотооддоо хангаж байгаа хувь маань болохоор харьцангуй өсөөд харин эсвэргээр гадагшаа чиглэж байгаа одоо хангамжийн үйл ажиллагаа маань болохоор харьцангуй бас буураад байгаа юм аа. Одоо энэ Хятад, Америкийн нэгдсэн улс, Герман, Япон дээр харах юм бол the problem for this, it may be come from the recent disruptions, as I say, from the China trade war, US-China trade war, and the pandemic, and also the regional, economic bloc. They are gradually in their formations. So therefore, companies, they are gradually localize their supply chain. За тэгээд энэ зүйлүүдийг зүгээр юутай холбож үзэж байгаа юм бэ гэхээр дотоод болон бүс нутгийн хоорондох тэр эдийн засгийн харилцаа ч юм уу. Тэгээд сайхан болж өнгөрсөн энэ цар тахалтай холбоотой. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг Америкийн нэгдсэн улс болон Хятад улсын хоорондын эдийн засгийн дайны шалтгаалаад одоо дотоодод ханган нийлүүлэх нь гадаад руу ханган нийлүүлж байгаа үйл ажиллагаанаас илүү өсөлттэй байгаа. So it's just like, as I said, the Chinese company, they may no longer buying the coopers from Mongolia. Instead, they set up their factory in Mongolia. So they buy material locally and then manufacture it locally, then export as a Mongolian goods, to the outside countries. So it becomes the domestic production. За тэгээ энэ нүдээр барьж байгаа ягаад ингэ бас багасж байгаа тал дээр нь жишээ өгж байна. Багш ягаад тэгэхээр одоо жишээлбэл хуучин Монголоос Хятад улс зуух худалдаж авдаг байсан бол тэрийг зогсоогоод Монгол улсад зуух барьдаг үйлдвэр хийгээд өөрөөсөө тэр Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнөө бусад улс руу заргах ийм арга хэрэгслийг илүүд үтсэн. And in the supply chain management, there is a very simple and widely accepted doctrine. It is the just-in-time. Just in time. The model was developed by Toyota in 1970s in Japan. Supply одоо энэ олон улсын хангамжийн одоо энэ сүлжээнд болохоор нэг тийм сайн зарчим байдаг. Тэгээ нэг тийм онол байдаг. Тэ энэ болохоор яг цагтаа гэсэн ийм зарчим байдаг. За яг энэ цагтаа гэсэн зарчим нь болохоор 1970 оноос Японы Toyota компанид тийм үү энэний нөгөө нэг загвар болж хөгжсөн. And the just-in-time, in the 21st centuries with the spread of the globalizations, it become popular in most of the manufacturing industries. За энэ болохоор 21-р зуунд хөгжсөн ба одоо ерөөхдөө ингээд удаанаар бага цагаар хөгжсөөр байгаа ерөөхдөө маш тий одоо нөгөө нэг аж ахуй нэгж үйлдвэрлэгчдийн хувьд одоо маш түгээмэл ийм удирдлага болж хөгжсөн яг цагтаа гэдэг энэ удирдлагыг одоо ерөөхдөө дэлхийд даяар хэрэгжилж байгаа гэсэн үг. You know, for the downstream manufacturers, it is beneficial to require the upstream raw material and the component suppliers to deliver goods at a designated time and the place when the inventory is about to be insufficient. So therefore, they can keep the minimum inventory to lower down the inventory cost.
За энэ нөгөө нэг доод урсгалын үйлдвэрлэл гэдэг зүйл болохоор дээд урсгалын түүхийн эдийг болгон бусад холбогдох хэрэглэгчдийг цагтна зөв газар нь тэнд нь хэрвээ бүтээгдэхүүний хүрэлцээ байхгүй болох юм бол байхгүй тохиолдолд төрийн шуурхаа хүргэж өгдөг ийм үйлдвэрлэлийн юу байна. But once you keep the minimal inventory, okay, there is a risk. That is, once the suppliers has the supply problems, the firms may face the crisis of the interruptions of your production process because the components cannot deliver in time. Okay, so then the whole production will be stopped. Okay. За бас энэ одоо нэг downstream энэ үйлдвэр доод урсгалын үйлдвэрлэлд нэг юу байдгүй гэх юм бол сул тал байдгүй гэх юм бол эдгээр үйлдвэрлэл нь хэрвээ ямарваа нэгэн асуудал гарсан тохиолдолд ямарваа нэгэн хямралтай нүүр тулсан тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүнийх нь үйлдвэрлэх процесс нь бол зогсдог. Яагаад гэвэл яг цагтанд гэсэн тэр зарчим үйлчлэхгүйгээс болоод одоо нэг бүтээгдэхүүн гүйцэд бий болж чадахгүй юм байдал төрдөө гэж байна. Okay. So overall, okay, the goal of the international supply chain, okay, management, the supply chain management, is to improve the customer satisfactions about the time and the quality and the amount of the delivery, and then to reduce the company cost. Okay, and also you try to help to process optimizations of the firms. За энэ supply одоо нэг хангамжийн гинжин удирдлага бол энэ гурван зүйлээс бүрддэг байх нэ. За эхнийх нь болохоор юу байдаг вэ гэхээр хэрэглэгчдийнхаа сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх гэдэг байна. Үүнд нь болохоор тэгээд яг цагт нь чанартай бүтээгдэхүүн хүргэх энтэр гэсэн эдгээр зүйлүүд хамрагддаг байх нь. Хоёр дахь зүйл нь болохоор компани одоо нөгөө нэг гарах зардлыг багасгах хэрэгтэй байх нь байна. Гурав дахь нь болохоор оновчтой болгох гэж байна те. Компани одоо нөгөө процессын үйл ажиллагааг оновчтой болгох гэж байна. Тэгээд эдгээр гурван зүйл болохоор гол толгой одоо энэ хангамжийн нийлүүлэлтийн удирдлага байх нэ. Okay, I think this is the first part. Okay, I don't know if there is any queries or questions. Okay, any audience would like to raise. Okay, and can anyone have any questions? You can type in the chat board. Okay, I can stop here for about 1 or 2 minutes. Okay, to see if there is any questions for that. Okay. За одоо хэдүүлээ юу яа нэг 2 минут төр зогсоод саяныхаа одоо саяны одоо агуулга бүртгэх зүйлээ хэдүүлээ нэг эргээд дүгнэе. Хэрвээ та нар саяны агуулгатай холбоотой, саяны ярьсан лекцтэй холбоотой, саяны слайд бүртгэхтэй холбоотой асуудал байх юм бол нөгөө нэг чат боксонд таад асуулт бичиж үлдээгээрэй. Өөртөө санаа оног бичээрэй. Тэгээд хэдүүлээ 2 минутын дараа эргээд холбогдцгоё. So any questions? Асуулт байна уу хүмүүдээ? If no questions, I will move to the second parts. Okay, the recent disruptions of the supply chain. Okay, I see the two major disruptions are global pandemic and the US-China trade wars. Okay. За асуулт одоохондоо хэрвээ байхгүй байгаа бол хэдүүлээ дараагийнхаа хэсэг рүү орцгоё. Дараагийн хэсэг маань болохоор нөгөө хангамжийн нийлүүлэлтэд одоо сайхан нөгөө тасалдуулж байгаа нөлөөлж байгаа хоёр зүйлийн талаар ярих болно. Нэгдүгээр болохоор дэлхийг хамарсан цар тахал, хоёрдугаарт худалдааны дайн байна. Okay. Because I'm the business professors. Okay. So sometimes we teach students. Okay.
some useful economic indicators, okay, to do some forecasting. Okay, the PMI, that it is the Procurement Manager Index, is a very useful indicators to predict the economy upturn and the downturn. За одоо хэдүүлээ нэг энэ юун дээр тоон өгдөл төр хэдүүлээ ярьцгаая. Одоо энэ сүүдэрт байна л да. Энэ нэг коронавирусын нөлөө болон Америк болон Хятадын худалдааны дайны талаарх одоо цаг хугацааны хувьд ямар хувь өвшөнд байсан юм бэ? Хэдэн хувиар буурсан талаар хэдүүлээ ярих болно. Таад маш магадгүй гайхаж байгаа нь PMI гэдэг нь болохоор Procurement буюу ханган нийлүүлэх те. Тэгээд менежмент түүнийгээ үнэлэх гэж байгаа тийм үү? Indicator. Okay. Okay, so you can see the Procurement Manager Index is the procurement manager. They will fill in some questionnaire, okay, to see if you are optimistic about the next few months or you are very pessimistic about the next few months, okay, because procurement manager, they are the windows of the company, okay, they buy stuff, okay, from outside suppliers, so they have a clear sense about what happens in the outside world. So PMI, sometimes we use it as an advanced indicator, okay, so that means you can forecast something earlier. За энэ одоо PII буюу нөгөө нэг procurement manager болохоор тухайн компанийхаа цонх байдаг гэж юм л да. Ягаад тэгэхээр гарч болшгүй эрсдлүүдийг болохоор уурчсаар харж үнсэн байдаг тий. Okay, so you can see in the PMI indicators in Taiwan, okay, you know in the Sino-US trade wars, okay, it happens in year 2018. We see a very large, okay, the reduced in the PMI index, okay, from about the 57 down to roughly 45, okay, and it is almost equivalent to the size about the coronavirus impacts, okay, so both of them cause the same impacts, okay, to the economy outlook, to the businesses. За одоо бизнесээс нөлөөлжсэн талаар одоо ярьж байна. Энэ нөгөө нэг эдийн засгийн дан 2018 онд болсон эдийн засгийн дайнд болохоор 57% байсан одоо энэ хангамжийн одоо ажил маань 45% болж буурсан. Одоо энэ 2020 онд гарсан коронавирустай болохоор адилхан түвшинд байгаад байгаамаа гэж. Okay. You see the pandemic disruptions, okay, what kind of pandemic disruptions you can think of, okay. Sometimes, yes. Okay, excuse me, Dr. Okay. Yeah. Цар тахлын одоо нөгөө нэг дасгалтын талаар хэлээ харъя. Цар тахлын дасгалтын талаар юу нөлөөлж байна? Та нар юу гэж бодож байна те? Ямар эд зүйлс нөлөөлж байна те? Can anyone tell me once the pandemic happens, okay, what impacts toward the businesses, okay? Businesses business ямар business яаж нөлөөлж байна pandemic? Maybe can I answer your question? Dr. Pan, can I give my answer to your question? Yeah. Okay, I cannot hear you clearly, okay, the audience, okay, but anyway, if you know I ask students these kind of questions, okay, students they may have lots of the different answers, okay, but basically there are three kind of the issues. The first one is the border closures, okay, the border closure and the safety crisis, okay, hygiene safety issues, and also the supply chain because your suppliers they shut down,
so they cannot provide you the enough the suppliers, okay, the products and components, okay. So yeah. хамгийн том нөгөө нэг эрсдэл болохоор хил хаагдсан байх. Тэгээ одоо нөгөө сар дахлын үед учирдаг хил хаагдах байдал. Хоёр дахь эрсдэл болохоор одоо тухайн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, одоо тээвэрж байгаа бүтээгдэхүүн аюулгүй байдал. Гурав дахь зүйл нь юу байдгүй гэхээр одоо нөгөө нэг хангам нийлүүлэлт эрхэлдэг компани нь болохоор ажилгүй болсноосоо болохоор хаагддаг байх юм байна. Okay. Okay. And this is my students. Okay. They are also doing apart from the PMI. This is a capital market. Okay, downturns. Capital market like the stock markets downturns. So you can see the Taiwan stock markets. We have two major fall. This is a long-term Sino-US trade war. Okay, so we the Taiwan capital market, we moved down about 10%. Okay, then after that, China outbreak. Okay, and the US outbreak. Okay, so you know the pandemics and the Sino-US trade war, it caused very serious impacts to the East Asia, okay, particularly in Taiwan, okay, the capital markets, okay, and to the company itself as well, okay. So, and Taiwan нөгөө нэг хөргийн одоо нөгөө нэг зах зээл дээр юу болдгоо гэх юм бол одоо энэ хятад Америкийн худалдааны дайн тэгээд нөгөө нэг эдгэрүүд нь болохоор ихэд одоо тархсан байна л да. Яг тэгэхээр нөгөө нэг 50 тухайга хөрөнгөний зах зээл нь болохоор тэнд одоо нөгөө нэг юугаа хөргөлтэй хийж чадахгүйгээр болохоор айгүй олон зүйлийн нөгөө нэг бараа бүтээгдэхүүн одоо овоолгдсон гэж байна. So therefore, the business study program is that we provide students a lot of the skill and analytical frameworks for students. Okay, so they can do the business analysis better. Okay. Can you repeat it, Dr. Pan, again? Can you repeat okay. Are using PMI and this is called event study approach. Okay, event study approach. This is what we told our students. Okay, some businesses analytical tool for them to conduct the business research. Okay. За энэ болохоор одоо энэ баг үзүүлж байгаа юм болохоор дараа нөгөө нэг оюутнуудад хэлдэг болохоор бизнесийн судалгаа хийхдээ эдгээр зүйлүүдийг те анхаараарай гэдэг байна тийм. Okay. And also you can see not only to Taiwan but also to the US firms. Okay, the share price, the capital markets is also down roughly 5%. Okay, when the coronavirus outbreak. Okay, so it's roughly equally impacts. Okay, not only to Chinese firms but also to the American firms as well. Yeah. За энэ нөгөө нэг эдийн засгийн хамралчлаар зөвхөн хятад биш мөн Америкийн одоо зах зээл дээр ч гэсэн уналттай байсан 5% уналттай байсан гэж тийм. Okay. Particularly, you see this is the S&P 500 index. Okay, it's 100. We using the US firms with high China sales exposure. Once, okay, there is an outbreak in East Asia, in China, okay, the US firm with high China sales, okay, it substantially, okay, perform worse compared to the average US firms. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд гэх юм бол яг хятадын хувьд гэх юм бол арай нөгөө нэг одоо худалдах firms with high sales байсан гэж байна тий. And also, okay, the impacts actually is at the first we saw
the coronavirus will be like that. Okay, it is a shock wave, right? Then maybe there is another coming back, and then gradually there only some disturbance. Then it finished. Okay, so it is a expected trajectory about the coronavirus, but in fact, the impact is much stronger than what we thought. Okay. За энэ нэг корона цав тахлын хувьд гэх юм бол тухайн нөгөө нэг нийлүүлэлт маань болохоор ингэж унж явж байгаад тэгээ нөгөө энэ замыг л яриад байна л да. Ингээд унж явж байгаад тэгжээ одоо явж байгаад сүүлд нь дуусж байгаа гэсэн утгаар яриад байна. Okay, you can see this. Okay. So originally we thought, okay, it will be like that, like gradually coming down. But actually they have a second wave and even a third wave. Okay. So, you know, compared to the original thoughts, okay, the pandemic will be contained. Okay, it will be gradually disappeared. But in fact, it lasting longer than we expected. За энэ болохоор нөгөө нэг мэдээж энэ цар тахлын хувьд гэх юм бол ерөөхдөө дуусах нь ойлгомжтой. Үнэхээр нөгөө нэг зөв замаа олоод төлгөө энтрээ боловсруулах юм бол тэр угаасаа нэг хямралаас гарах арга барилыг бол олно гэж. Okay, but you know you can see the China and the Taiwan, we are the first wave. Okay. And the Japan and the South Korea, they have the second wave or the third wave. Okay, so the whole East Asian supply chain area was impacted by the coronavirus seriously. Тэгээд нөгөө нэг одоо энэ зүүн Азийн орнууд болохоор коронавирусны зохилтонд их орсон. Okay, so to simply sum up, okay. And you know the coronavirus, okay, coronavirus, and the social distance, it hit the cross-border transactions, particularly for those long and the cross-border supply chain. It was hitting the most. Coronavirus нөгөө тухайд болохоор яг нөгөө нэг олон улсын нөгөө нэг ханган нийлүүлэлт дээр болохоор маш их нөлөөлсөн. Энэ ягаад нөлөөлж байгаа юм гэхээр хил хаах тий одоо нөгөө нэг хооронд зайны харьцаанд орсон учраас хил хаах ийм байдалд болоод айгүй их тийм хүчтэй зохилт авсан. Okay. In the Sino-US the trade war, okay, frictions, okay, it hit the China center supply chain. If a company they have invest a lot of the facilities and the production base in China, it will be hit, okay, seriously. While you have alternative, okay, production base, for example, in the Southeast Asia, okay, you are relatively unharmed. За энэ бас мөн Хятад болон Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн дайны улмаас болоод нөгөө нэг Хятадын нөгөө нэг хангамжийн төвүүд болохоор бас зохилтонд орсон байх нэ. Okay. You know actually in Taiwan, I can tell you that how the Taiwan influences the Chinese economy and the industries. Okay. The 7 out of the top 10 exporters in China were Taiwanese firms. За одоо та бүхэнд сонирхолтой хэлэхэд энэ Тайван улсын одоо энэ хангамж одоо хэрхэн Хятадын эдийн засгт нөлөөлж байгаа талаар харъя. Жишээлбэл 10 одоо экспортлогчийн 7 нь болохоор яг хуу Тайваны ферм байдаг гинэ. Okay. And also in Taiwanese firms, we tend to have a high China dependency because of 80% of the listed companies invested in Chinese mainland. За үүнийг нөгөө нэг дагдаг нь болохоор тухайн тэр нэг хөрөнгө оруулагчдын 80% нь Хятад компаниуд байдаг гэж юм. So you know the coronavirus, okay, we see it is likely to be a
short to mid-term impacts, okay, to the supply chain. While China, okay, U.S. Trade war like to be the mid to long-term impacts, okay. Коронавирусын хувьд бол бид нар түрүү нэг ярьсан тийм богино хугацаанд байдаг. Тэгээд хизээ дуусах нь бол магадгүй тодорхой байдаг учраас богино хугацаанаас магадгүй дунд хугацааны нөлөөллийг энэ дэлхийн хангамжийн салбар дээр үзүүлж байгаа бол харин энэ Америк хятадын худалдааны дайн болохоор дунд хугацаанаас магадгүй урт хугацааны нөлөөг үзүүлж байгаамаа гэж байна. Okay. So you know it caused some the Sino-US trade war and the coronavirus. Okay, it all causes the so-called the bullwhip effects in the supply chain. Okay. За одоо нөгөө нэг ямар сорилтууд гарч ирд юм бэ? Менежментэд тэгээд тэгж юм л та. Энд болохоор нөгөө нэг сорилтуудыг хурдан сорилтын дөрлөр одоо нөгөө нэг урт тийм дашуурн сүлжээний арга хэмжээг авдаг гэж юм л да. Одоо нөгөө нэг bullwhip гэдэг болохоор тийм маш урт тийм дашуур гэсэн үг л юм. Одоо та бүхэн зурган дээр харах юм бол илүү ойлгомжтой болж байгаа бох те. Энийг хүн одоо энд цахиалгаагаа ингэж явнаа. Ингээд энийг харахад бол нэлээд ойлгомжтой харагдах ба. Та зургаа хараарай. Okay. The bullwhip effect is just like this graph. Okay. Once there is a whip in the is initial, they have a minor changes. Okay, it in different stages it will become much wider fluctuations. Okay, so you know the small change in customer demands, it will pass the impacts from retailer to manufacturer to the suppliers. And it will cause the high fluctuations to the upstream suppliers. За жижигээр явах юм бол амжилт төрөхгүй. Тийм учраас энэ одоо энэ зурган дээр харж байгаа байдлаар явбал үр дүнтэй гэж юм те. Одоо тэр нөгөө нэг дэлгүүрээс үйлдвэрлэгч гэ те. Тэгээд ханган нийлүүлэгч гэсэн энэ загвараар явбал. Okay. And the second is that in this pandemic and the crisis, okay, the firms, okay, you need to have the so-called the crisis management. You better to cash to remain cash and return earnings, okay, in your hands, okay, while in the crisis, okay. Тэгээд нөгөө нэг хямрал болон боломжууд гэдэг гэж юм л дээ. Үүн дээр болохоор бэлэн мөнгө тий. Тэгээд нэг бэлэн мөнгө тэгээд нөгөө нэг мөнгө одоо нөгөө буцааж хөслөх, хадгалах, үлдэх зүйлүүдээр одоо эдгээр зүйлүүдийг давж гарнаа. Okay. So it's better, for example, to have the withhold payments or to renegotiate for the better terms, okay, for the payments, okay, and also divestment for cash, okay, and you know, cash is king during the crisis, right? And also should be very cautious for any kind of investment opportunity. So it's better to be more cautious, okay, anyway. За энэ дээр болохоор нөгөө нэг төлбөрийн нөхцөлийг бол нөгөө нэг тодорхой хугацаанд барих, тэгээд дахин нөгөө нэг шинэ нөхцөл байдлаар гэрээ хийх, тэгээд нөгөө нэг шалтгаанд боломжуудыг судлах гэсэн зүйлүүдийг авч үздэг юм байна. Okay. Okay, and then also you have to find, is there any possibility to have the impacts and this kind of extra cost being shared by your supply chain network? So that means the impact is not only to you and yourself. It's better to transfer, okay, the impacts, okay, to the bigger supply chain, okay.
everyone should cooperate, and everyone should try to help each other, okay, to go through, okay, and to have a collective observation about the impacts through this partnership to pass this crisis. За тэгээд эдгээр асуудлаас яаж гарах вэ гэж энэ нөлөөнөөс яаж гарах вэ тийм үү? Зардал мөнгөө хуваах уу энэ төр гэдэг чинь л та тэгээд хамгийн гол зүйл анхаарах зүйл болохоор нөгөө нэг network бол нөгөө нэг сүлжээ юуг бол системтэй болгох тэгээд хүндрэлж байгаа нөхцөл бэрхшээлийг өөртөө цуглуулж авч дүгнэлт шинжилгээ хийгээд тэгээд тэрийг нөгөө нэг партнертайгаа дамжуулаад хуваалцах мэдрэх тэгээд ярилцах гэсэн тэр аргууд байна. Okay, and this is a very difficult situations for Taiwanese firms, okay, because Taiwan's major economy partner and the exporting markets, China is the biggest, okay. So when China closed down, okay, it will cause a lot of the difficulties for Taiwanese firms. За хамгийн том нөгөө нэг экспортын юу бол хятадх бол 40%, тэгээ Тайвантай холбоотой байдаг гэж байна тийм. Okay, and okay, so this is basically I can skip. So you know that because of these pandemic disruptions, okay, I don't know have you ever noticed, okay, recently the container transportations, the container ship, it's a freight, okay, the monies, okay, expenses are soaring, okay, and also the chips, okay, out of stock crisis, and then also the shortages of the chips, okay. This kind of the things phenomenon happens, okay, everywhere, okay, in the world. A lot of the car manufacturer have to stop their car productions because there is no chips, okay. За та нарсаа тэмдэглэж авсан болов яасан болоо гэж нөгөө нэг сайхан хүртэлтэй одоо нөгөө нэг container transportation те энэ transportation-ы энэ нөгөө нэг тээвэрлэлтийн үн болохоор айгүй өссөн байна тий. Мөн одоо нөгөө нэг бүтээгдэхүүний нөгөө нэг хямралын асуудал их дэлгэрсэн гэж байна тий. Okay, so actually you see those rampant out of the stock crisis, actually you can see it as the consequences of the disruptions of the global supply chain. За тэгээд нөгөө нэг үр дүнд нь яхахлаар нөгөө нэг хангамжийн нийлүүлэлтийн ажиллагаа маань ингээд доголдоод байгаа юм л да. Okay, so you know now the whole world has a lot of the shortages crisis. Okay, I see there are two main reasons for this. Okay, the first one is the pandemic control. Okay, because of a lot of countries, okay, they have the epidemic closure, industry shutdowns, and you have to geographical diversifications about their suppliers. Another one is from the U.S.-China trade war. Okay, so they are interacts, okay, each other to make the effects, shortage effects, even worse. Okay. За одоо нөгөө нэг шалтгаан те энэ одоо нөгөө нэг түрүүний тэр нөгөө ташуурын нөлөөлөлт нөгөө одоо шалтгаалаад байгаа зүйл хоёр зүйл байгаа. Нэг нь нөгөө нэг цар тахал өвчний одоо нөгөө нэг хяналт. Тэгээ энд нь болохоор нөгөө нэг юуг хараад байгаа юм бэ гэхлээр одоо аж үйлдвэрүүд бол хаагдаад байна тий. Энэ нөгөө цар тахлаас болоод хил хаагдаад байна бас. Тэгээд нөгөө нэг газар зүйн хувьд болохоор арай өөрчлөгдөд байна тий тээвэрлэлт маань. Тэгээд хоёрд харж байгаа зүйл нь эдийн засаг болон хятад болон Америкийн худалдааны дай бас нөлөөлөд байгаа юм аа. Okay. And also, I don't know if you noticed that because of U.S.-China trade war, a lot of the supply chain, for example, like the Apple supply chain, they are moving out of the China towards the Southeast Asia and the India, so that the other
companies. Okay, so it now they are relocating now, so it also caused the disruptions of the supply. За тэгээд юуны үрд нь болохоор яаж яах гэхээр одоо жишээлх юм бол iPhone компани болсоор хятадаас гараад өөрхөн энэтхэгт одоо ахад аж үйлдвэрлэлээ эхлүүлснээр улмаас одоо нөгөө нэг хангамжийн асуудал маань болохоор арай өөр түвшинд яригдаад байна. Okay. And the second, we also call this phenomenon called the decentralization of the supply chain. In the past, the supply chain is highly centralized for most of the multinational enterprises, but now they have to decentralize. They have to rely on the local alternative suppliers, okay, to keep the production going. Okay, so we call it as a decentralizations of the supply chain. За хуучин болохоор нөгөө нэг газарт бараа бүтээгдэхүүнээ төвлөрүүлээд тэнцэнсээ дамжуулж нөгөө supply тий хангам нээлттэй идэг байсан бол одоо болохоор энэ нөгөө нэг эдийн засгийн дайны хувьд болохоор эдгээр болохоор төрөлхийг задлаад өөр газарт шинээр үйлдвэрүүд нөгөө нэг хангамж нийлүүлэлтийн байршлуудыг бий болгоод байна. Бий болгож байгаа. Okay. So in these circumstances, okay, let's see what kind of the managerial change, or we sometimes call it as a paradigm shift, okay, to Taiwanese, okay, under these two external impacts. За одоо нөгөө нэг солилцох хэв шинжийн талаар ярих гэж хүслээ. Тэгээд энэ корона вирус тэгээ Тайваны одоо аж ахуйн нэгжид ямар зохиол төгсөн талаар ярилцъя. Okay. Okay. First of all, you have to evaluate your crisis management capability. Okay, crisis management capability of the governments responsive to the coronavirus. Okay, for example, you see countries, for example, like this country, like Indonesia. Okay, like Indonesia. Indonesia cannot control the coronavirus well, so it caused the company and the factory to shut down. Okay, long-term shutdown. Okay, so this kind of the countries, we should evaluate if the country they are not able to contain the coronavirus. That means the governance capability of this country is not good enough. We shouldn't invest in these countries. Okay. За эдгээр харахад хамгийн одоо шийдвэрийг үнэлэх гурван төрлийн зүйл энэ тэ одоо ихний багш ингээд дугуулад өглөө тэ хямралыг одоо давах одоо чадвар энэ болохоор юутайгаа холбогддог вэ гэхэл тухайн засгийн газрын одоо нөгөө нэг арга хэмжээтэй холбогддог энэ холбогддог үнэлэх хэрэгтэй. Сая нөгөө Индонезийн жишээн дээр урт хугацаанд одоо цар тахлыг хөвж чадахгүй болох юм бол аж ахуйн нэгжүүд ихээр хагдж байгаа тэр нөгөө нэг дата өгөгдлөөсөн тэ тоо өгөгдлөөсөн тэ. Тийм нөхцөл байдалд орох юм бол тухайн тэр нөгөө нэг нутаг дэвсгэр дээр явж байгаа нөгөө нэг хангам нийлүүлэлтийн компаниуд дээр өөр тийшээгээ шилжин одоо өөр тийм дахиад үйлдвэрлэл өөр тийшээгээ явуулах ийм юу үүсдэг эсэл үүсдэг. Энийг бас үнэлэх хэрэгтэй, дахин үнэлэх хэрэгтэй. Okay. For example, Vietnam seems control the coronavirus better than Indonesia. Okay, so Vietnam, okay, will be the better investment destinations compared to Indonesia. За Индонезид арчилсан Камбожийн жишээ болохоор арай нөгөө нэг сайн жишээ байгаа. Нөгөө нэг коронавирусыг хяналтандаа авч байгаа гэсэн. Okay, and also we have to be thinking about to deploy their multinational production base into
the domestic one. Okay, we should move back. Okay, to the markets where you are trying to sell, try to localize your supply chain, rather than spread your supply chain in many different countries. Okay. Тэгээд энэ шалтгаан бидэрт бас юу харуулж байгаа вэ? Та нар энэ шалтгааныг дахин шалгаж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд яаж шалгаж үзэх юм бэ гэхээр одоо нөгөө нэг хангамж шийдвэрлэх компаниудыг энэ тэмдгүү задлж байрлуулвал. And also we should try to build up a highly resilient supply chain. Okay, and particularly it is more regionalized or localized or decentralized. And it is epidemic preventions, okay, technology industry with the epidemic prevention technologies, okay. And also we have to shifting our supply chain to a more digital supply chain, okay. За тэгээ нөгөө нэг зөв шийдвэр гаргахад те одоо уян хатан хангамжийн сүлжээг бий болгох те төвлөрлийг задруулах те ямар нэгэн цаад тахал гэдэг нөгөө нэг он цаюлтай өвчнийг ерөнхийдөө сэрэмжилж явах хэрэгтэй. Тэгээд техникийн дэвшлиг одоо хангамж нийлүүлэлт түлхүү ашиглах хэрэгтэй гэж юм те. Okay. And so new type of the supply chain management, okay, is the decentralizations or localization. Or localizations, okay, and also you have to have the safety stock rather than just in time. Just in time has been replaced by the safety stocks. Okay, we have to have enough inventory, and we need to have the multiple suppliers rather than just one suppliers. Одоо нөгөө нэг хангамжийн нийлүүлэлтийн удирдлагыг болохоор яаж зөв боловсролын зохицуулах гэх юм бол эхнийхэд бөөгнөрлийг задлж өгөх хэрэгтэй. Хоёр дахь нь болохоор аюулгүй бүтээгдэхүүнийг бий болгох хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн нэг тийм ханган нийлүүлэгчтэй биш, олон ханган нийлүүлэгчтэй байх хэрэгтэй гэж юм тийм. Okay. And also, okay, in countermeasures to the Sino-US trade war, okay, the companies also try to localize their productions in China. Okay. Yes. За одоо нөгөө нэг Америк болон Хятадын хооронд болж байгаа худалдааны дайны зөрөлдөөнд авч болох арга хэмжээний талаар ярья гэж юм те. Эхнийх нь болохоор энэ менежментийг болохоор газар нутгийнхын хувьд те. Okay. Or you have to try to think about relocations. A lot of Taiwanese firms, they adopt the so-called China plus one policy. That means that you not only have your China production base, you need to have a China plus Vietnam or China plus India, okay, or even move back to Taiwan, okay. That kind of relocations, okay. The process is ongoing now. За газар зүүн байрлалгээд саялаа зогссон дээд үргэлжлүүлээд дахин төлөвлөсөн. Одоо жишээлбэл нэг байх ёсгүй те. Хятад компани бол дахиад нэмэх нь ойрхон нэг энэтхэг ч юм уу, Вьетнам ч юм уу тэнд байж байгаа. Эсвэл дахиад Тайванд ирээд дахиад бий болгох чинь те нэг хангамжийнхаа юм да. Компаниуда. Okay. For some high-tech industries, okay, because American try to decouple from China, okay. China is also want to decouple from America. So therefore, China's de-Americanization is a very important trend. You have to find suppliers purely, if you like to sell to China, then your suppliers has to be purely Chinese local firms. Okay. За хай технологийн хувьд болохоор Хятад болон Америкийн юм хамтруулах зүгээр л гэж байна. On the other hand,
if you like to sell to American high-tech companies, all your suppliers should not incorporate major Chinese firms, because a lot of Chinese firms will be listed as an American the restriction entity. Okay, so their products are not allowed to go into American territory. Тэгээд нөгөө нэг технологийн хувьд гэх юм бол заавалчгүй технологиор суралцсан болохоор тэгэж үндэстэнд хил арихгүйгээр тэгээд хангамжийнхаа үйл ажиллагааг явуулна гэж хай технологи суралцах юм бол тийм. Okay, so therefore in overall there is a paradigm shift. Okay, if we combine the trade war and the coronavirus, okay, basically it is the shorter supply chain. Okay, the supply chain should be shorter, like the localizations in basic needs and the strategic material. You have to be localized. Okay. За одоо нөгөө нэг хангамжийн одоо энэ нөгөө нэг сүлжээнд болохоор нөгөө нэг одоо шийд солих одоо загвар жишээ гэдүүлээ ярьж байна. Одоо богино хугацаанд хангамжийн одоо хангамж болохоор яах вэ гэхээр газар нутгийг стратеги материалуудаас солино гэж. Okay, and also there is productions. Okay, the trend. For example, like we call it first of all we call the offshoring manufacture. Then shifting to the nearshore productions. Then highly possible to be reshoring manufacture again. So that means US maybe US firms, they may have their productions in East Asia. Now they may move back to Mexico as a near shore. One day they may moving back from Mexico back to America once again. That is called reshoring. Okay. За одоо энд гурван төрлийн нэг авах арга хэмжээ байна л да. Offshoring гэдэг нь болохоор тухайн компани маань жишээлбэл Америкт байж байгаад ахиж шинээр Нью Мексик бэлэн болоод тэнцэнээс ойр орчмынхаа хангаж байгаа энэ хэлбэр байгаа. Near shore гэдэг нь болохоор одоо Нью Мексикт байсан бол буцаагаад одоо Америктэй ойрхон ахаад тэр бас нэг Мексик руугаа ирээд тэгээд тэнцэнээс ингээд ойрцсон учраас бусад хангамжуудаа хангаж байгаа нэг хэлбэр. Reshore гэдэг нь болохоор буцаагаад нөгөө анх байсан Америктэй дахин нөгөө нэг үйл ажиллагаа гэлээд нөгөө нэг хангамжаа явуулах ийм зүйл байгаамаа. The second paradigm shift is the decentralizations in supply chain and also digital transformations. Okay, so that means the supply chain has to be decentralized and to digitalized. За хоёр дахь нь болохоор өндөр технологиор сурлаад одоо хангамжийн үйл ажиллагааг хийх гэж байна, тийм. Decentralized гэдэг болохоор ерөөхдөө тийм нэг төлөвлөсөн байдлыг сааруулах гэсэн үг, тийм. Төлөвлөлийг задлах гэсэн үг. Гол төлөв одоо энэ нөгөө нэг захим. Okay. And also the in terms of the digital transformations, okay, I particularly like to emphasize in that if the suppliers and the manufacturer, they can share their informations. Okay, if the information can be clearly shared by digital technologies, okay, there will be no bullwheel effects like that. Okay, because the suppliers, they knew actually they are only as minor fluctuations, so they no need to have such high fluctuations. Okay, supply. Okay, so as long as the digital transformation is in place, the data sharing become possible. Okay, the bullwheel effect will be largely alleviated. Okay. За захим тийм үү дижиталын хувьд болохоор бол хамгийн чухал анхаарах зүйл нь болохоор мэдээлэл солилцох гэж юм л да. Тэгээд мэдээлэл солилцсноор болохоор мэдээж гарах үр дүн бол илүү сайн байна л да. Okay. And also
there is a the supply chain is also have to have a safe productions and a safe supply chain. For example, like automations, smart productions, okay, IoT and 5G applications, safe inventory, big data, etc. Okay, they will make the production safer. Okay. За одоо нөгөө нэг аюулгүй бүтээгдэхүүнийг та харж байгаа юм уу? Автоматжуулсан тийм үү? Ухаалаг бүтээгдэхүүн тэгээд бусад одоо нөгөө аюулгүй бүтээгдэхүүн өшөө нөгөө нэг дата технологийн бүтээгдэхүүн байна гэж юм тийм. Okay, for example, you can think about the shoe making industries. Okay, shoe making. In shoe making industry is a typical labor intensive industries. Every shoe companies, they have to employ 10,000 of the workers. Okay, 10,000 of the workers, and they're working closely. So once there is a pandemic, okay, the shoe making industry are largely impacted. Okay, so we have to thinking about this kind of labor intensive industry. Can it be replaced by automations of or smart productions, or is it possible or not? За гутлын үйлдвэрт болох үйлдвэр жишээд та дахин гутлын үйлдвэрт бол 1000 хүн ажилладаг байлаа гэж бодоход евро нэгэн цаг тахлын нөлөө үзүүлэх юм бол бас айгүй хэцүү байдалд орно тий. Харин энэ бас энэ технологийн автоматжуулалтын салбар дээр байгаа зүйл болохоор хайцсангуй эрсдэл багтай. Яагаад гэвэл нөгөө нэг олон тооны хүн байхгүй төлхөө автоматжуулаад тэгээд нөгөө нэг гарч байгаа бүтээгдэхүүн өөрөө smart гэж. Ухаалаг. Okay, so once most of the laboring job are replaced by machine, okay, it will be more hygiene and safeties, okay, and also more pandemic proof, okay. There is no disruptions once even there is a more serious pandemic comes out. Okay. За тэгээд ингээд автоматжуулалттай байх юм бол тэр нөгөө нэг бүгд нэгэд хүнээр биш автоматжуулалттай явж байгаа ухаалаг учраас одоо нөгөө нэг эрүүл мэнд аюулгүй байдлын хувьд ч гэсэн найдвартай тий тогтмол үйл ажиллагаатай. Okay. And here is a very interesting example. Another, in industries, they tend to say the shoe making industries is the last labor intensive industries because shoe making is difficult to replace by the machinery. Okay, it has to be rely on the manual, like the workers' hands, to make shoes. Okay. За одоо энэ зурган дээр байгаа гутлын үйлдвэрийг та бүхэн харж байна л да. Тэг ингээд автоматжуулсан байна. Гэхдээ ингэж автоматжуулах жоохон хэцүү. Энэ бол илүү их хүмүүсийн нөгөө нэг өөрсдийнх нь ур чадрын хэмжээнд явагддаг тийм ажил байгаа маа гэдэг чинь. Okay. Even maybe can I have some questions from the students because now we have around 50 students and 50 participants in our your lecture, so maybe they have maybe questions. Yeah. Okay, yes, please. Any more questions? How can I see it if I can't see it? Одоо 50 гаруй. So where is Таад одоо энэ доктор Вани явж байгаа лекцнээс асуух зүйл байвал асууж болно шүү. Тэ. I try to find where is so where yes, the chapel. I find the chapel. Okay. They are the series later. I can't read it. Just they have to written their name. Their name. Okay. Okay. Асуулт байвал асуугаарай. Хэрвээ асуулт байхгүй бол хэдүүлээ үргэлжлүүлээд явах уу? Okay. Yes. I would like to have some questions. Okay. If you can help me to translate the questions. Yes, please. Hello. Hello. Yes, I see. Tao Kai Surik
Hi, right. I can't pronounce your name correctly. Sorry. Okay. Tuya, Dorji, Dory. Hello. Yes. Any? Yes. And this is in Syriac. I can't read. Okay. I do have no questions, so we can carry on. Okay. No questions. Okay. We can carry on. Okay. Okay. We just mentioned that the shoemakings, okay, is a level. Sometimes we call it as a last level intensive industries. Okay, but even in such a level intensive industry, now there is a trend that company like the Adidas and the Nike, they are trying to using the automations and the smart productions to replace the human beings in their production line. Okay, I put a photo here. За тэгээд 2023 он гэхэд Adidas Nike болохоор хүмүүсийн хөдөлмөрийг хөнгөлчлөө болон энэ технологийн дэвшилтэнд зориулсан үндэслэж бүтээгдэхүүнээ хийх байгаа гэдэг. Автоматжуулалттай болно гэдэг. Okay. And maybe in 2023, 20% of the Nike and Adidas products, okay, will be automated. Okay. За 2023 оны 23 онд 20% нь одоо нөгөө нэг энэ брендийн 20% нь бараг автоматжуулалтаар бүтээгдэхүүнээ хийдэг болно. Машинаар. Okay. You know, the Industry 4.0 is a very important trend. You have to think about it. Okay, this is the so-called advanced economy countries like the Germany, like the Japan, like the Korea. They can using the machinery. Okay, they're using the machinery to producing those. Okay, to replace the labor. To replace the workers, they are able to compete. Okay, the low-cost countries such as Indonesia and Vietnam, or even India. Okay, so it becomes possible that they advanced economy can bring back the production jobs. Okay, from the developing countries. Okay. За одоо нөгөө нэг эдийн засгийн өндөр хүчтэй орнууд Герман ч юм уу те өөч нөгөө нэг ажиллах хүчээ бусад орнууд руу хуваарлаа тавьдаг байсан бол одоо энэ машиныг бий болгосноор эргээгээд өөрсдөө одоо нутаг дээр одоо ийм үйлдвэр бий болгоно. Тэгээд ажиллах хүчээ хэмнэн. Okay. So I think that's the supply chain. So in the end, I would like to say a lot of companies, okay, because of the technologies and the pandemics and the trade war, a lot of multinational firms, they are become much more adopting the localization strategies than ever. Одоо нөгөө нэг дайн тэгэл одоо ингээл машин одоо хүний хөдөлмөрийг хөнгөвжилсэн ийм үйл ажиллагаа байсан бол дараагийнх нь одоо хангамжийн хамгийн гол зүйл болохоор одоо нөгөө нэг газар нутаг буюу түүнийг зөв сонгох болон төвлөрсөн тэр байгаа зүйлийг задлах ийм стратеги байдаг гэж. Okay. Now let's move into how to digitalize the supply chain. Okay, the digitalizations of the supply chain is very complicated. Okay, it is topics usually it can be taught in the university for about a whole semester. Okay, so I just give you some very quick idea about what is the digital supply chain. За захин одоо хангамжийн сүлжээний талаар хэлээ яг хөө энэ их сургууль болохоор бүхэл бүтэн нэг семестр үздэг бол одоо хэдүүлээ гэлж хурдан юу гүйлгээд харчаа гэж юм те.
Okay, so first of all, the supply chain, we have we have to have a production plan. Then we decided to using the procurement manager to source the material, and then to make, finally to deliver. So basically, they are the 4 processes. Okay. Дөрвөн үе шаттай байдаг бахан те нөгөө нэг захим юу болоо захилаад бол төлөвлөх дараад нөгөө нэг хангамжийн менежер нь source хаанаас авах уу тэгээд бүтээгдэхүүнээ хийгээд тэгээд түгэн. Okay, so basically during the plans, okay, we have to using the history, the POS data, okay, and the other sales data, okay, to do the analysis to focus, okay, our production plan. За тэгээд энийг хийхин тулд эхлээд план гэдэг дээр болохоор те та бүхэн мэдж байгаа дата өгөгдөлтэй тооцоо мэдээллийг бэлтгэн түүнийг одоо судлан анализ хийн. За тэгээд төлгөө гаргана. Okay, in the source, okay, we have to have an e-procurement, okay, to digitalize, okay, and the data sharing with our suppliers, okay, and also try to build up the models to simulate the supply chain and to best inventory control, okay, and the routine optimizations about our sourcing. За тэгээд нөгөө нэг бүтээгдэхүүнийхээ хяналт байх нь маань тэгээд тэрийг одоо нөгөө нэг хэлбэрт оруулна, одоо модельд оруулаад тэгээд source болохоор нөгөө нэг хангамжийн хүмүүс байна болохоор хянана. Тэрнийхээ дараа source гэдэг зүйлээ хаанаас бүтээгдэхүүн авах талаар нөөцөө тодорхойлно. Okay, and for the make, you have to have the real-time control about your productions. Okay. За бүтээгдэхүүнээ контролдно гэж юм те энэ урт хугацааны туршид те. Okay. Хамаг цаг and for the delivery, okay, you have to have some learning processes. Okay, for example, like the machine learning, how to adapt it, the algorithms, okay, to make the deliver, okay, cost savings and the most effective to the customer. За хамгийн сүүлийн шат болохоор энэ нөгөө нэг түгээлт хүргэлт гэдэг гэж байна. Ижээ сурах зүйл нь болохоор хямд зарлал найдвартай байдал. Okay, and you may think that if I'm a small business owner, okay, to create or to build up this kind of digital supply chain, it will be very costly, right? So how can a small business, small and medium-sized enterprises to cope with the digital supply chain era? You may think this is a big challenge. I think this is really a big challenge for the small size enterprises. За тэгээд яг энэ нөгөө нэг захим энэ ханган нийлүүлэлт болохоор мэдээж том компаниудын хувьд бол тулгарх асуудал. Харин жижиг компаниуд болон дундаж компаниуд одоо хэрхэн энэ хангамжийг бий болгож чадах вэ? Энэ бол та бүгдийн бас бодохтой асуудал гэж бодож байна. Та бүгд бас юу гэж бодож байна гэж. Okay, because of time is limited. Okay, so I will skip some parts. Okay, not to go into detail. I just say how to digitalize the micro and the small businesses. Okay, through the each platform solutions. Okay. Ямар аргууд байна тийм үү? Яаж одоо захимжуулах вэ жижиг бизнесийг болон. Okay. For example, okay. This is me, okay, a few years ago, okay, and you know, at that time I was joining a project with Alibaba groups, okay, to see how Alibaba help local small SMEs, okay. За одоо та бүхэн пам багшийн зургийг харж байна тийм. Манай пам багш болохоор нөгөө Alibaba-д болохоор хангамж нийлүүлэлт зөвлөгч байгаа. Okay. You know, actually,
Alibaba, actually he tried to help the SME by providing them the unlimited market space, because most of the small enterprises, they don't have enough marketing staff. Okay, so their outreach is very limited. Okay, but once you join the e-platforms, okay, so it's just like you are access to the unlimited market space. So it's a great leap forwards, okay, for the small and medium-sized enterprises. За Alibaba group-ийн хувьд гэх юм бол Alibaba group маань болохоор нөгөө нэг жижиг болон дунд бизнес эрхлэгчдийг аж ахуйн нэгжүүдийг дэмждэг. Тэгээд энэ нөгөө нэг зах зээлийн орон зайд хүрэхэд бол хязгаар байхгүй гэж байна. Okay. And also, Alibaba also help to digitalize, okay, the SMEs by providing the platforms. Because in these platforms, okay, you already have all kinds of the digital tools, okay, to link with the suppliers and the customers, okay. За тэгэхээр Alibaba маань болохоор энэ жижиг болон дунд аж ахуйн нэгжүүдэд одоо нөгөө платформоор дамжуулж бизнес их боломжийг бий болгодог. Okay, of course, and also they also provide some cloud computings. Okay, you know, it's very interesting. If you are the Alibaba, you join their e-platforms. Okay, they can help you to do some forecasting. Okay, they can help you to do some modelings. Okay. They can help you to summarize your accounting data, okay, to provide you the informations for necessary to making the right decisions in businesses. Okay. За тэгээд Alibaba маань болохоор бас юу нөгөө нэг жижиг болон дунд аж ахуйн нэгжүүдэд өгдөг вэ гэхээр нөгөө нэг тооцоолол тий. Yeah, cloud computing. Тооцоолол. They also provide some training courses, okay, secure transactions, and even the banking services such as the financing and the investment bankings and the crediting. They even crediting the SMEs. Okay, if you are a credit suppliers, okay, they give you a credit score. Okay, something like that. За тэгээд бас болохоор нөгөө нэг жижиг болон дунд аж ахуйн нэгжид болохоор нөгөө сургалт өгдөг тий. Тэгээд нөгөө аюулгүй нөгөө нэг төлбөр тооцооны асуудал байдаг. Тэгээд санхүү их мэдчихлээ. Okay. So you know in the first digital in a digital one, okay, digital era, okay. You see it is a chain, okay, like the supply chain, right? You accompanying the suppliers links to the buyers, okay. They are chained, okay, they digitalized. But it polarized. Because they are exclusive to anyone. Okay, others they cannot get the information. So I think it also polarized the company who have the resources to polarize those you don't have the resources. За chain гэдэг бол энэ болохоор гинжлэгдсэн тий. Тэгээд захимжлагдсан. Тэгээд гол найдвартай үйл ажиллагаатай гэж байна тийм. Одоо нөгөө нэг тодорхой чиглэлд орохсон тийм үү төлөвлөгдсөн ийм чиглэлтэй байдаг бахан тийм. Одоо Alibaba-гийн дижитал хэсэг юм бол. Okay. And once okay in the digital economy version 2, okay, it is not chain. It become a platform. Just like Alibaba, you provide a platform, okay, to everyone. They share data, okay, and they are inclusive. Okay, everyone, if you are willing to join the platforms, okay, you are inclusive. You are able to get the data. Okay. За тэгээд нөгөө chain гэдэг нь болохоор платформ. Тэгээд хүн болгон одоо ороод дата мэдээллийг авна. Тэгээд одоо яг өөр зориулсан юм хүлээж авч чадна л гэж тийм. But of course, okay, Alibaba recently in China they have some
challenges. Okay, you know, the Alibaba used to say their slogan, they have created distractions, and also there is, on the other hand, is called the destructive creations. Okay, for example, unregulated financial innovations is the destructive creations, because you are a monopoly. Okay, and you blockade the free competitions, then it becomes the destructive creations. За тэгээд Alibaba-гийн зүйлээр хоёр зүйлийг илэрхийлж өгдөг тийм үү? Саатуултыг бий болгодог, дасгалтыг өөрөө дасалт бий болгодог гэдэг. Okay. Now Alibaba itself, because it was so successful, it is a very successful platform. But the platform, okay, the platform, it was first called inclusive. But now, if you don't join the platform, you are polarized, right? You are polarized. Okay, so Alibaba also have some monopoly problems now in China. Okay, they are targeted because you are becoming a monopoly. Okay, once again. Эхний хувьд бол зүгээр exclusive хамрагдсан байсан бол дараад нь болохоор илүү туушрагдсан. Одоо Alibaba-гийн одоо загвар болохоор одоо болохоор Alibaba болохоор монопол байгаа хятадд. Okay, so you know we hope that these creations is created distractions to remove the old obstacles, to remove the old things, to let burst the new things. Okay, so this is their original thought about innovations. Okay, but once you are a successful companies, okay, maybe after 10 years you become monopoly, you become the destructive creations. Okay, you blockade the competitions. Okay, so now this is the Alibaba's problems. Okay, because now it become the targets to be reformed. Okay. Эхний ээлжинд болохоор Alibaba маань яг энгийн платформтой байсан бол одоо сүүлдээ болохоор давуу талаа ашиглаад магадгүй тэр саатуулыг гэсэн бий болгодог ийм монопол компани болсон. So you know this kind of creation destruction is just like the steam engines is replaced by the combustion engines, like the film camera are replaced by the digital camera. It is overall, okay, just a new generations. Okay, so I would just like to say that the digital transformations will definitely replace the old supply chain systems. Okay. За тэгээд яг энийг харьцуулах юм болохоор юутай харьцуулж байна гэхээр ууран яндан байсан бол одоо шаталтай мотор болсон тийм үү? Одоо уураар ажилладаг мотор байсан бол одоо шаталтай мотор болсон. Зүгээр нэг хайлт зураг авдаг болсон бол дижитал камер болсон гэдэг өнцгөөс тайлбарлаж байна. And also, for the smaller firms, if you are not able to create the digital to join in a digital supply chain, I think the only way you can join in the digital era is to join another platforms, e-platforms. Okay, I think this is something that I think the small medium-sized enterprises, the only things they can do is to join an e-platform. Dr. Pan, could you repeat your last sentences, please? Okay, so that means if the small and medium-sized enterprises, you cannot create your own digital, okay, to overcome your digital barrier. Okay, the easier way is for you to join in an e-platform like Alibaba. Okay. Баг болон дунд одоо бизнес эрхлэгч маань тий одоо тийм бизнес эрхлэгч маань болохоор яг өөртөө одоо энэ төгөөлтийг хийхэд бол төвөгтэй байдаг учраас тий одоо энэ Alibaba гэсэн том юуруу та бизнесээ сурлаж өгөх хэрэгтэй гэж байна тий. Okay, so you know in final, okay, let me try to make some conclusion remark. Okay,
In the global value chains, okay, now it's shifting from the offshore to nearshore and possibly to reshore. And we have to localize the supply chain, okay? And also we have to thinking about localizations and the industry 4.0 issues, okay? За бид нар одоо нэг төгсгөлийн хідэн тэмдэглэлээ та бүхэндээ хуваалцъя. Одоо түрүү ярьсан одоо нөгөө нэг дэлхийн хангамжийн сүлжээнд коронавирусээс өмнө юу байсан бэ гэхээр одоо яг энэ хэм маягийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй нөгөө түрүүн яг дурдсан офшор буюу яг тухайн бүтээгдэхүүн жишээлбэл Америк нэгдсэн байлгахад офшор гэдэг нь дараагийн усад дахин сүрлэгдээд тэгээд буцаад Америк нэгдсэн улсаа ойртох бас нэг төвийн дундын нутагт ирээд тэгээд буцаад дахиад нөгөө нэг reshore буюу буцаад өөрийнхөө яг үндсэн байсан одоо нэг газар зүйн байрлалдаа буцаж ирээд тэнцэнээсээ түгээлтийн үйл ажиллагааг ханган нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг явуулах энэ нөхцөлийг хэлж байгаа. Тэгээд мөн газар нутгийн хувьд болон үйлдвэрлэлийн хувьд хоёр хоорондын харьцааг анхаарах ёстой гэж хэлж байна. Okay. Another is you have to thinking about the paradigm shift. Okay. Now the trend is decentralizations, safety stacks, and the multiple suppliers. Okay. Дараагийнхаа нөлөөлөх зүйл болохоор хэв шинжийг гэж жишээлбэл нэг төвлөрсөн байсан одоо нөгөө нэг хангамжийн энийг задлж өгөх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь болохоор бараа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг бас анхаарах хэрэгтэй энэ нөлөөллийг. Гурав дахь зүйл болохоор зөвхөн нэг ханган нийлүүлэгчтэй биш, олон ханган нийлүүлэгчтэй байх хэрэгтэй гэж байна. Okay. For example, if you are the company B, you are the suppliers to the company A. Okay. B used to be the solely supplier, the sole suppliers, only suppliers. Okay. But now because of company A, they need multiple suppliers. So they may allow company C and the company D to join in as their multiple suppliers. That is open a chance, okay, for some new companies or new opportunities to cut into the old supply chain. За одоо жишээлбэл зөвхөн Б-ад ханган нийлүүлдэг байсан бол А болохоор Б бол ханган нийлүүлэлт Б болохоор хангалтгүй маа бидэрт болохоор C, D хэрэгтэй юм а гэдэг нь болохоор энэ олон талд ханган нийлүүлэгчтэй байх хэрэгтэй гэж байна тийм conclusion mark дээр. Okay, finally for the Mongolian the businessmen, maybe you have to thinking about Mongolian positions in the global value chain. Okay, and I think there is one or two alternatives. Okay, maybe you can join, okay, the Chinese supply chain, okay, or other international supply chain, okay, through the e-platforms, okay, or you should try to become the local partners of some newly invested, okay, multinational firms, okay, to be their local suppliers. За Монголын хувьд болохоор одоо олон улсын сүлжээ хангамжтай хэрхэн холбогдох вэ гэхээр өөрсдийнхөө дотоодын одоо сүлжээг дотоод болох сүлжээг одоо нэг жишээл iPhone-ыг Монголд үйлдвэрлэх ч юм уу те ийм зүйлийг одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мөн хоёр дахь зүйл нь болохоор e-платформд бол бас холбогдох хэрэгтэй гэж байна. Okay, thank you very much. I see. Do you have any questions or queries that I can help to answer? I will be very delighted to answer your questions. Okay. За асуулт байвал асуугаарай. Баярлалаа. How is the resource of
Chinese or Taiwanese aircraft, like in the war, started in the third floor and walked around the world. Хүслээ юу гэж асуусан бэ? Багш нь туслаа юу гэж асуусан бэ? Сонсохгүй байна. За одоо жоохон сонсохгүй. За яриарай. Шуугаад байна. Чат боксон дээр бичдэг хүслээ. Чат боксон дээр бичээрэй. Okay, Ivy. Yes, Professor. Yes, because someone seems to raise questions, but I can't hear. Yes, because Billy yes, is telling her to write down in the chat box. Okay. So perhaps she is trying to write down her questions. So Okay, the floor yes. is open. So if there are Yes, any other the offer questions is cracking, so I can't. Өшөө асуулт байна уу оюутнуудаа? Асуулт байвал асуугаарай. Өнөөдрийн сэдэв болохоор олон улсын хангамжийн удирдлага гэсэн сэдэв байгаа. Тэгээд түлхүү саяны ковид болон хятад Америкийн худалдааны дайны үед дасалдсан менежментийг хэрхэн сайжруулах талаар доктор Пам биднэрт лекц уншлаа. Та бүгд энэтэй холбоотой асуулт байвал одоо асуугаарай. Монголоор асууж болно багш нь таны асуултан дээр чинь дуслана. За асуулт авъя. So Ivy, 你听得懂蒙文吗？现在 No, I don't understand Mongolian. So I'm waiting for Billy's translation. Yes, I said to my students, if you have any question about the recent destruction of the global chain management, and then if you want to know about their questions to clarify it, please feel free to ask any question on that lecture. So if they cannot speak in English, I will willing to help their, the questions. So, but at the moment, no one raised their hands. That's all right, because it's time, it's 4 o'clock. So thank you, Dr. Pan. Thank you for giving such an inspirational talk and for your very detailed analysis on global supply chain and management. We have learned a lot. And thank you, Billy, as always. Thank you for your translation and for your assistance. Really appreciate your help. So dear participants, thank you for your attendance. And the next seminar will take place on April 8th, 2 weeks from now. So the speaker will share his insights on defining marketing for the new realities. We have a different speaker from another university. So please join us again. Thank you again, Dr. Pan. We will see you next time. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Have a great weekend. Bye-bye, everyone. Okay. Thank you. Дараагийн лекц маань болохоор 4 сарын 8-нд байна.
Тэгээ маркетингийг тодорхойлох нь шинэ салбаруудад маркетингийг тодорхойлно гэсэн сэдв байх нэ. За баярлалаа хүүхдүүдээ.